Kommandant Thalvik stand voor seine Crew auf der Brücke der Hegemonieschiffs Darkstar. Sein sechs Augen schoten jedene Visier. Das holographische Display siegt das Menschenschutz-Abkommen. Dessen Symbole sanften schwachen Lichtluketten, erinnert, Juckert daran, sagt Thalviks durch seinen Übersetzer. Sie Tricyclen respektieren wir dieses Abkommen. Menschen dürfen nicht direkt verletzt werden. Lieutenant Kueth, sein Waffenoffizier. Bewegt sich ruhig. Kommandant, warum sind Sie so geschützt? Sie scheinen gewöhnlich zu sein. Thalviks macht ein bitters Gurgisch mit seinen Kiefern. Gewöhnlich, ihr Unberechenbarkeit ist das Kolith-Imperium in 7 Tagen. Ihr Figkita Schöpfung und Zierstring sprengt Modell. Der Rat lernt wir kennen. Menschen, weil wir nicht vorhersagen können, was sie als Antwort tun würden. Die Bruch wird still. Die Crewmitglieder tauschten nervös Blick aus. Niemand sprach über die Zeit vor dem Abkommen, als drei verschiedene Zivilisationen versucht hatten, die Menschen zu eliminieren. All drei existierten nicht mehr, aber Kommandant. Fragt ein junger Techniker mit zitternder Stimme, was macht Sie so anders? Sie haben kein natürlichen Waffen, kein bermenschlich stark. Thalviks dreht sich zu dem holographischen Display unberührte verschiedene Datien. Bilder von zerstörten Welten, verlassenen Raumstationen und brennenden Flotten füllten den Bildschirm. Schaut her, sagt und siegt auf ein Bild der himmlischen Kolith-Hauptwelt. Die Kolith dachten auch, Menschen seien schwach, sie griffen ihn einzig menschliche Kolonie an. Nur ein klein Siedling mit 2000 Menschen. Das Bild wechselt. Zu Aufnahmen von Schlachten im Weltraum. Menschlich Schiff, kleiner und schricker als ihr Gegner, bewegten sich in unmöglichen Formationen. Sie kämpften nicht wie andere Spezies, sie improvisierten, passten sich an, fanden Wege, die niemand erwarten konnte. Die Menschen riefen nicht Hilfe, fuhr Thalviks fort. Sie sammelten sich nicht für eine Gegenoffensive. Stattdessen verschwanden sie einfach in den Schatten des Weltraums. Für Monate passierte nichts. Die Kolith dachten, sie hätten gewonnen. Ein anderer Visier, Subkommandant Crowden, lehnt sich vor. Was geschah dann, Sir? Dann begannen die Kolith-Schiffe zu explodieren. Nicht in großen Schlachten, sondern einzeln, still, überall im Imperium. Ihr Communications wurden gehackt. Ihr Computersit fielen aus. Ihr verunfern sich plötzlich gefangen in ihren eigenen Palästen. Das Display sieht die Kolith-Heimatwelt in ihren letzten Tagen. Stadt und Stromschiff, die orientierenlos im All betrieben, und Millionen von Bewohnern, die versuchten zu verstehen, was geschehen war. Die Menschen kämen näher zu kämpfen, sagt Thalviks ließ. Sie brauchten es nicht. In 7 Tagen war das mächtigste Imperium der Galaktische Geschichte. Und die Menschen. Sie gingen einfach weiter mit ihrem Leben, als war nichts geschehen. Die still auf der Brücke war jetzt absolut. Jeder Offizier starrt auf das Display und versucht zu verstehen, wie ein kleine Gruppe von Menschen ein ganzes Imperium zerstören konnte. Ohne ihn direkt schlag zu kämpfen. Das ist der Grund, schloss Thalviks, warum wir das Abkommen haben. Menschen denken nicht wie wir. Sie folgen nicht unseren Regeln. Wenn wir sie provozieren, wissen wir nie, was passieren wird. Aber wir wissen, dass es schlimm enden kann. Sehr schlimm. Schaltet das Display aus und dreht sich zu seiner Crew. Deshalb vergessen wir nie. Wir kein Menschen. Nein. Dr. Kim Hyen arbeitet spät im Detenken der Forschungsstation. Ihr Finger bewegten sich schnell über die holographischen Schnittstellen. Sie herum samt die New Horizon Station ließ.
rendiert ihm einen weiteren Tag voller galaktischer archäologischer Daten verarbeitet. Dr. Kim rief ihr Assistent Park Jiho von der anderen Seite der Lebens. Das müssen Sie sehen. Bei Daten, bei wo Ihnen aufflüchteten, sagten wir Sand manifest, bevelker Ansoffingen und militärisch Einsatzplan, aber die Muster, die Sie entfalten, waren beunruhigend, gern Zivilisation, die einfach aufgehört hatten sich zu entwickeln, Technologien, die aber nicht verschwanden, will wir sprechen Spezies, die nie über ihr Heimatsystem hinauskommen, der Rat regiert nicht nur, flüstert Kim Hyen, ihr Gesicht blass im blauen Schein der Daten, sie kontrollieren, unterdrücken, wir müssen es dokumentieren. Park Jiho scrollt durch weiter Daten, sein Augen werden größer mit jedem neuen Dokument. Schauen Sie sich das an, Dr. Kim, die solare Zivilisation. Vor 50 Jahren entwickelten sie beberlich geschwingt Communication. Dann nix mehr. Kim Hyen lehnt sich in hier und den Bildschirm. Die solare Aufzeichnungen zeigten ihn blahend Gesellschaft mit fortschrittlicher Technologie. Dann, plötzlich, endeten all Bericht. Kein weiteren Erfindungen, kein Expansion, kein Entwicklung. Hier ist noch einer, sagt Jiho mit zitternder Stimme, die Wolfach. Sie hatten Fusion Synergy gemeistert und begannen, an der Stirn zu erforschen. Dann erhielten sie Beratung vom Rat über sicher Energiequellen. 6 Monate später verwendet. Und sie wieder primitiv Kernspalten. Die Muster wurden immer klarer. Zivilisation Zivilisation, mit derselben Geschichte, großer Fortschritt, dann Kontakt mit dem Galaktischen Rat. Dann Mysteries Rückschritt oder komplett Stagnation. Es ist wie ein Muster, Moment. Kim Hyen, geht Spezies, die so weit kommt, wird zurückgesetzt. Jiho öffnet in neue Date. Dr. Kim, hier ist etwas über die Menschen. Schauen Sie sich das Datum an. Das Dokument war erst 3 Monate alt. Es listet menschliche Kolonien auf, menschliche Technologien, menschlich Fortschritt. Aber im Entstand ein beunruhigender Vermerk. Empfehlung, Überwachung verstärken. Entwicklungsgeschichte, beschreibt acceptable Parameter. Kim Hyens Haus begann schneller zu schlagen. Sie beobachten uns, sie planen etwas. Aber warum, fragt Jiho. Warum sollten sie an der Zivilisation zurückhalten? Kim Hyen dacht nach, wenn sie durch. Die Daten scrollt. Control. Matcht. Wenn alle anderen schwach bleiben, bleibt der Rat stark. Sie posierte. Oder vielleicht haben sie Angst. Angst vor dem, was passieren kann, wenn andere Spezies ihnen ebenbürtig werden. Plötzlich blitzten neue Daten auf dem Bildschirm auf, militärisch bericht. Flottenwörterlich, Geheimoperation. All, mit einem gemeinsamen Thema. Die Eliminierung von problematischen Technologien und manchmal von ganzen Völkern. Oh mein Gott, flüstert Jiho. Sie haben ganz Spezies ausgelöscht. Die Kepler-Kolonisten, die Andromedaner, die Zeta-Siedler, all verschwunden. Kim Hyen fühlt sich kalt werden. Und wir haben die Beweis gefunden. Wir wissen jetzt, was sie tun. Die beiden Wissenschaftler starten sich an, beide verstanden. Die schwere Entdeckung. Sie hatten das great Geheimnis der Galaxis entdeckt und das macht sie zu den gefährlichsten Menschen im Universum. Wir müssen das kapieren. Sagt Kim Hyen ins Klassen. Eils. Und wir müssen es entscheiden. Menschliche Kolonie senden, bevor sie uns stoppen können. Jiho nicht knows. Aber Dr. Kim, wenn sie entdecken, was wir wissen, dann sind wir bereits tot, antwortet sie ruhig. Aber wie leicht können wir verhindern, dass andere das gleiche Schicksal erleiden? Sie begannen fieberhaft zu arbeiten, kopierten Daten,
Erstelten Backups, bereiten Betrügungen vor. Drauen in Weltraum worti das unbekannt, aber heiren Leber kämpfen zwei Menschen für die Wahrheit. Die Ratskammer explodiert in einem Chaos von außerirdischen Stimmen. Übersetzer kämpfen darum, mit den hitzigen Argumenten Schritt zu halten. Hauptkanzler Wolfs massiv Gestalt dominierte das zentrale Podium. Rundwörter von Dutzenden von Spezies sorgen getan. Die Menschen haben auf Gespert Archive zugegriffen, sich der Serpentinen delegat. Gegner donc sollten ausreichen. Unmöglich, klickte Insektoid-Schwarmsprecher. Menschlich Gehirn musste widerstehen Standardmeiger. Konditionierung. In Umsiedlung in ein Todsystem kann funktionieren. Ratsmitglied Jethers Tentakel wanden sich vor Aufregung. Unterschätzt das Problem. Wenn dies Daten die menschlichen Netzwerke erreichen, wird die Spezies im Gueren Rand von und Seren. Verwaltungsrichtlinien wissen, still trat ein. Als Kanzler warf einen massiven Anhab. Jischet nur in Son, die ihn eindämmen garantiert. Drin sein Stimm durch die Kammer. Die Forschungsstation und Jette darauf muss eliminiert werden. Einschau durchlief die Versammlung. Selbst für den Rat war dies ein beispiellicher Schritt. Ratsmitglied siegte. Ein alter Diplomat mit blauen Schuppen. Stand langsam auf. Hauptkanzler. Wir sprechen von Menschen. Das Schutzabkommen existiert. Aus gutem Grund. Ihr Spezies hat bereits gesehen, was passiert, wenn sie provoziert wurden. Das Koleth-Imperium, Moment jemand aus der Mensch, 70, Wolf schlug mit seiner Faust auf das Podium. Genau deshalb müssen wir handeln, bevor sie regieren können. Bevor sie überhaupt wissen, was geschehen ist. Der Kristalldelegate. Charana Leer über Flächen nervösen Farben schimmern. Aber was ist, wenn wir scheitern, was ist, wenn auch nur ein Mensch überlebt und die Wahrheit erzählt, dann stehen wir einem Krieg gegenüber, den wir nicht gewinnen können, antwortet der Hive-Speaker ehrlich. Menschen kämpfen nicht wie wir, sie haben kein Regeln, kein Vorhersagbarkeit, ein junger Wörter der aquatischen, Weltenschwarm Nerves in seinem Wassertank. Vielleicht könnten wir verhandeln, einen Kompromiss finden, Gelächter und Sparta füllten die Kammer. Ratsmitglied Vogel. Ein kriegerischer Reptiliener, Standoff, Kompromiss mit Menschen, sie verstehen nur stark, aber sie sind auch zu unberechenbar für direkten Krieg. Genomin Punkt, sagt Wolf. Wir müssen schnell und endgültig handeln. Einen Fall. In Fehlfunktion. Kein Überlebenden, kein Fragen. Die Serpentinen delegierte schlängelt sich hier zum Podium. Und wenn andere Menschen verdacht schöpfen, wenn sie Fragen stellen, dann würden wir mit Bedauern antworten, sagt Wolf Colt, ein tragischer Fall, technisches Versagen. Wir würden sogar Hilfe bieten unter solchen anbieten. Ein alter Ratveteran, Counselor Mechtel, erhob sein sittend Stimm, ich war dabei, als wir das Schutzabkommen unterzeichneten. Wir schworen, niemals wieder den Fehler zu machen, Menschen zu unterschätzen. Zeiten ändern sich, antwortet Wolf. Manchmal müssen wir schwierige Entscheidungen treffen, das Großes zu bewähren. Das Großes, fragt Mechtel. Sie meinen und sehr matcht, die Kammer wird still. Niemand wagt dies. Die Wahrheit laut aussprechen, das der Rat, nicht das Wohl der Galaxis schützt, sondern sein eigen Kontrolle. Wolf schaut langsam die Versammlung. Ich rufe Abstimmung auf. All die für die Elimination der Forschungsstation stimmen, langsam, widerwillig, haben sitzend, Tentakel und Ende Gliedmauen. Nicht all, aber genug. Der Beschluss ist gefasst, verkündet Wolf. Kommandant, Thalvix wird die Anweisungen erhalten, mit die Galaxis uns vergeben.
aber in der Still, die folgt, was jeder im Raum, wenn sie scheiterten, wird die Galaxis ihnen niemals vergeben. An die Menschen werden es auch nicht. Die verschlosselt Nachricht materialisiert sich in Kommandant Thalviks privaten Quartieren. Ihr Ratsiegel pulsierte mit Autorität, also las. Keinem sein Übersetzer mit den Implikationen der Wort. Priorit, Alpha Befehl, eliminiere menschlich Forschungsstation New Horizon. Las voll als und voll erscheinen, keine belebenden. Ruf Executive Override Protocol 7 off. Sein Stellvertreter. Subcommandant Crowden, bemerkt die Stillscenes. Vorgesetzten, Befehl Kommandant, Thalvik start die Nachricht lang in. Executive Override Protocol 7 war nie zuver aufgerufen worden, es beschrieb sogar das Menschenschutzabkommen. Bereit das Schiff für Kampfoperation vor, sagte schließlich. Setz Kurs auf die menschliche Forschungsstation. Und Crowden, stell sicher, dass die Crew versteht, dass dies Mission auf höchster Ebene klassifiziert ist. Crowden sieget einen Moment. In all seinen Jahren unter Thalviks hatte seinen Kommandanten nie so eingespannt gesehen. Sir, darf ich fragen, was sind denn Sir Ziel? Thalviks lässt die Nachricht von seinem Display. In Routine Patrol, so eit die Crew. Du und ich besprechen die Details privat. Als Crowden das Quartier verließ, sank Thalviks in seinen Stuhl. Sein 6 Augen fixierten die Stelle, wo die Nachricht gewesen war. Von 25 Jahren hatte dem Rat gedient. Hat Rebellionen niedergeschlagen, Piraten gejagt, Grenzen verteidigt. Aber nie hatte den direkten Befehl erhalten, entschuldig Zivilisten zu tun, und nicht nur irgendwelche Zivilisten, Menschen. Aktiviert sein persönliches Terminal und rief die Daten über das Menschenschutzabkommen auf. Die Bilder, des ersten Kohlefwelten flackerten waren auf, brennen Stadt, treiben Schiffswracks, Millionen von Toten, als wegen eines einzigen Angriffs auf eine menschliche Kolonie. Computer, sagte Lies, zeig mir als über die Forschungsstation New Horizon. Daten erscheinen auf seinem Bildschirm, in kleinen Station mit nur 12 Besatzungsmitglied. Wissenschaftler. Kein Daten. Ihr Forschung konzentriert sich auf galaktische Archäologie und Geschichte. Harmlos, entschuldig, so entschuldig. Thalviks rieb sich die Schläfen mit wir seiner Sechsend. Was hatten dies Menschen entdeckt, das den Rat so erschreckt? Welches Geheimnis war so gefährlich? Das ist das Leben von Forschen kostet. Ein Klopfen in seiner Tür unterbrach sein Gedanken. Herin, Crowden trat ein, sein Gesicht ernst. Das Schiff ist bereit, Sir. Die Crew glott. Wir führen in Routine-Inspection durch. Gott, Thalvik stand auf und aktiviert ein privates Kommunikationsfeld. Crowden, was ich dir jetzt sage. Verlässt niemals diesen Raum. Sein Stellvertreter. Nicht. Wir haben den Befehl erhalten, die menschliche Forschungsstation zu sichern. All an Bord zu tun. Ich soll ein und voll aussehen. Crowdens Augen weiten sich. Sir? Das versteht gegen das Abkommen. Gegen els, wofür wir stehen, ich weiß. Thalvik streckt sich zum Fenster und blickt in die Stirn. Aber der Befehl kommt direkt vom Hauptkanzler. Executive Override Protocol 7. Das wird nie zuver verwendet, flüstert Crowden. Nein, und ich hätte einen Grund dafür. Thalvik schwieg einen Moment. Bereit die Waffen vor, aber sage niemandem worum. Wenn die Zeit kommt, werden wir entscheiden müssen, wenn wir wirklich dienen. Als Caesar Bruck gingen, spürt Thalviks das. Gewigt seiner Entschieden. In wenigen Stunden würden sie bei der menschlichen Station ankommen. Und dann Musterlen zwischen seinem Eid gegenüber dem Rat und seinem GEWISSEN Daughter hofft nur.
Das directed wohl treffen wird, die Dockstar viel im Rand der Systems aus dem Hyperraum und aktivierte Tarnverrichtung. Auf dem Hauptbildschirm erschien Horizon als kleiner Lichterhofen vor dem Sternenfeld. Scannen abgeschlossen. Berichtet Lieutenant Kueth. Station Child sind minimal. Waffen nicht vorhanden. Rumpfzusammenstellung seit Standard Menschenforschungskonfiguration. Dr. Kim Hyen blickt von ihrem Datenterminal auf, als die Erhöhungsalarm der Station ließ läuten. G-Ho. Orten wir hüt irgendwel Tratschiff. Park G-Ho. Aber perk den Zeitplan. Nix auf der List. Aber es ist wahrscheinlich nur ein Routine-Patrouille. Erhielten unbemerkt die Messwert. Seltsam allerdings wie so oft Unidentification-Storens. Kommandant Thalvix beobachtet die Friedlich-Station auf seinem Bildschirm. Ihr Lichter zeigten normal Operationen an Menschen gingen. Ihre täglichen Arbeit nach. Sein Finger schwet über der Waffenautorists. Wild auf ihren Energieken, voller Lies. Ein Schuss sollte ausreichen. Aber etwas hielt ihn zurück. Auf dem Bildschirm konnte durch die transparenten Sektionen der Station klein gestalten sehen. Menschen, die sich bewegten, arbeiteten, lebten. Eine Frau in einem weißen Laborkittel, übermutlich Dr. Kim Hyen, bot sich über ein Display. Ein junger Mann organisiert Daten auf einem holographischen Interface. Sir, fragt Kueth. Soll ich das Dealsystem aktivieren? Thalvix siegert. In all seinen Jahren als Soldat hatte fein bekämpft, die Sechskossen, Piraten, die uns schuldig bedrohten, Rebellen, die Gewalt wollten, aber dies waren Wissenschaftler, Forscher, Menschen, die Nachwissen, sagten, nicht nach Krieg. Auf der Station begann Dr. Kim Hyen, ihr Daten zu sichern. Sie wusste nicht, dass draußen im Weltraum ein Kriegsschiff lauert, bereit, ihr Leben zu binden. Sie dachte wahrscheinlich in Angst entdecken, eine neue Erkenntnis über die Galaxis. Kommandant, meldet der Communication-Software. Die Station versucht, ihn zu kontaktieren. Ignorieren Sie es, befahl Thalvix automatisch, aber sein Stimmklang und sicher. Kralden trat hier, Sir, vielleicht sollten wir antworten. Ein normales Patrouillenschiff wird reagieren. Thalvix. Nicht langsam. Stellen Sie die Verbindung her. Dr. Kim Hyens Gesicht erschien auf dem Bildschirm. Sie lächelt freundlich. Ihr Augen zeigten Neugier. Aber keine Angst. Ein bekanntes Schiff. Hier ist Dr. Kim Hyen von der Forschungsstation New Horizon. Sie zeigen keine Ordnungsgemäß-Identification. Haben Sie technische Schwierigkeiten? Wir würden gern helfen. Bei wir treffen Thalvix wie ein physischer Schlag. Hier wäre bereit, dies Frau zu tun, und sie bat ihm Hilfe an. Typisch menschlich, ihr erste Reaktion war nicht Misstrauen oder Angst, sondern der Wunsch zu helfen. Eine keine technischen Schwierigkeiten, stammelte. Dazuhören, antwortet Dr. Kim mit demselben warmen Lächeln. Falls Sie etwas brauchen, lassen Sie es uns einfach wissen. Wir helfen immer gern anderen Reisenden, New Horizon. Und, der Bildschirm wird dunkel und ließ Thalvix mit seinem eigenen Spiegelbild zurück. In der Stille der Bruch konnte das Lies summende System hören, das Admin seiner Crew. Das Parken seines eigenen Häusens, Zielfassung bereit. Sir, berichtet Kueth ließ. Thalvix start auf die Friedlich-Station. Etwa dort drinnen arbeitet Dr. Kim Hyen weiter, ahnungslos, dass ihr Leben in seinen Händen lag. Ein Befehl, ein Tastendruck, und alles war vorbei. Aber etwas in ihm weigert sich. Diesen Befehl zu geben. Waffen erfasst und bereit, Kommandant. Berichtet Kueth, sein Stimm eingespannt für Erwartung. Thalvix start auf das Zielfassungsli und beobachtet das sanft pulsierende Stationslichter.
Jedward dort drinnen arbeiteten Menschen lernten, schliefen vielleicht sogar. Diesel bin Menschen, deren Schutzabkommen noch vor wenigen Tagen so wichtigerschen war. Eingehende Beträgung von der Station, meldet der Kommunikationsoffer, auf den Bildschirm. Dr. Kim Hyens Gesicht erschien, Ausdruck neugierig aber freundlich. Unbekanntes Schiff, Hyers Dr. Kim Hyen von der Forschungsstation New Horizon. Sie zeigen kein Ordnungsgemidentification. Haben Sie technische Schwierigkeiten? Wir würden gern helfen. Thalvix ertappt sich dabei, ihr Gesicht zu studieren. Den offenen Ausdruck, die Act sollte mein möglicherweise not Geratin Schiff, nie kein technischen Schwierigkeiten, brachte Hurls. Nun, falls Sie etwas brauchen, lassen Sie es einfach wissen. Wir helfen immer gern anderen Reisenden. New Horizon End. Der Bildschirm wurde dunkel, und Thalvix mit seinem eigenen Spiegelbild zurück. Die Sekunden vergingen wie Stunden. Sein Crew wartet auf den Befehl, den sie all erwarteten. Ein einziges Wort, und die Station war geschützt. Aber dieses Wort wollte einfach nicht kommen. Sir, fragt Hewith und sicher. Sollen wir führen, Thalvix schwieg. In seinem Kopf kam Fenjar der Gehorsams gegen etwas Tiefes. Etwas Fundamentales, das den Dr. Kim Hyens lächeln, und ihr Bereitschaft zu helfen. Und Fragen zu stellen. Wie konnte jemanden ten, der ihm Hilfe angeboten hat, Kommandant, flüstert Crowden neben ihm, die Befehl sind eindeutig. Ich weiß, was die Befehl sind, antwortet Thalvix scharf. Aber sein Hand bewegt sich nicht der Auslesetest. Auf seinem persönlichen Display konnte die Ledenscheichen der Station sehen. 12 Menschen, all gesund, all ahnungslos. Dr. Kim Hyen war zurück zu ihrer Arbeit gegangen. Parkgeho organisierten. Und die Crewmitglieder führten Experiment durch, analysierten Proben. Dokumentierten Entdeckungen. Sie leben ihr Leben, murmelt Thalvix zu sich selbst. Sie wissen nicht einmal, dass wir hier sind. Lieutenant Hewith wird unruhig. Sir, je länger wir warten, desto größer die Chance, dass sie uns entdecken. Thalvix aktiviert sein privates Communicationssystem und rief die Regionalbefehl auf. Dort standen sie schwarz auf Way. Eliminiere menschlich Forschungsstation New Horizon. Keine Belebenden, aber darunter, in kleiner Schrift, stand etwas anderes, bei Begründung. Dr. Kim Hyen und ihr Team hatten klassifiziert Informationen, aber Rechtspolitik entdeckt. Sie wussten von den Unterdrückungspunkten, von den kontrollierten Entwicklungen, von den eliminierten Sci-Fi-Geschichten und dort sie hatten die Wahrheit entdeckt. Das ist der Grund, flüstert Thalvix. Sie wissen, was der Rat getan hat. Plötzlich sah die Situation in einem neuen Licht. Dies war kein militärischer Einsatz gegen einen Feind. Dies war ein Mordauftrag, ein Geheimnis zu bewahren, ihn Lüge zu schützen, ihn Unterdrückung fortzusetzen. Sir, Kareths Stimme klang jetzt besorgt, ihr Befehl. Thalvix schaut auf sein Crew. Gut Soldaten, all. Sie vertrauten ihm, folgten ihm, glaubten an ihn. Was wurde ihnen befehlen? Den Morden und schuldigen Wissenschaftlern. Die Vernichtung der Wahrheit. Sein 6 Augen fixierten das Fassungsmum. Ein Tastendruck, das war alles, was tig war. Aber sein Hand weigert sich zu bewegen. Kommandant, sagt Crowdenlies, was immer sie entscheiden. Wir stehen hinter ihnen. Die Wort durchdrängen Thalvix wie ein Blitz. Sein Crew vertraut ihm, nicht dem Rat. Sie würden ihm folgen, wohin immer sie fort. Und in diesem Moment wusste, was tun musste. Kommandant, Kareths Stimme trug ihn Note. Verwirrung, soll ich führen,
lang Sekunden Vergingen in still. Schließlich bewegt sich Thalwix zu seiner Kommandokonsole und beginnt schnell zu tippen. Befehl zurückziehen. Sir. Ich übertrage alle verfügbaren Daten über Ratsaktivitäten an die menschliche Station. Vollständig Offenlegung von Unterdrückungspunkten. Bevölkerungsmenten und dem aktuellen Eliminierungsbill. Die Bruch explodierten schockierten Stimmen. Subkommandant Crowden trat vor. Kommandant, das können Sie nicht. Die Befehl kämen vom Kanzler persönlich. Dann kann der Kanzler der Galaxis erklären, warum den Morden entschuldigen befohlen hat, antwortet Thalwix, sein Stimme ruhig, Übertragung gesendet. Dr. Kim Hyen starrt auf den eingehenden Datenstrom, ihr Gesicht wird blass. Als die Daten dekodiert werden. Jeho, Notfallprotokoll, sofort, bring dies Daten zu jedem menschlichen Netzwerk, das du erreichen kannst. Die Bruch der Darkstar war in Chaos versunken. Offizier riefen durcheinander. Einige unterstützten ihren Kommandanten, andere protestierten. Gegen seinen Verite im Rat. Sir, das ist Hochrat, rief Lieutenant Murdoch vom Navigationspult. Nein, antwortet Thalwix ruhig, rende weiter Daten Übertrag. Das ist berechtigt. Auf der New Horizon Station arbeiteten Dr. Kim Hyen und Park Jeho fieberhaft. Die Daten, die sie erhielten, waren umfangreicher als alles, was sie selbst entdeckt hatten. Plan für Genocid, Listen eliminierte Spezies, Protokoll für Gedächtnislöschung, militärische Operationen gegen friedliche Zivilisation. Dr. Kim, Kucht Jeho. Rende mehrere Kommunikationskanäle gleichzeitig. Nicht, das ist unglaublich. Der Rat hat hundert von Welten vernichtet. Sende ich überall hin, befahl Kim Hyen. Jede menschliche Kolonie, jeden Botschaftsposten, jede Handelsstation. Die Galaxis muss das wissen. Zurück auf der Darkstar hat sich die Crew in zwei Lager geteilt. Etwa die Hälfte stand hinter Thalwix, die andere Hälfte betrachtet sein Handeln als Verrat. Kommandant, sagt QF langsam, ich verstehe Ihr Bedenken, aber wir haben Befehl. Befehl, entschuldigt Menschen zu ermorden, antwortet Thalwix. Befehl, die Wahrheit zu begraben. Sind das die Befehl, denen wir folgen wollen? Crowden trat neben ihn. Sir, was passiert, wenn der Rat aufhört, was wir getan haben? Dann würden wir die Konsequenzen tragen, sagt Thalwix, aber wenigstens würden wir sie mit reinem Gewissen tragen. Plötzlich ertönte Alarm. Der Kommunikationssoftware rief. Mehrere Ratschiffen sich schnell. Sie haben uns geortet. Auf der Station beendet Jeho gerade die letzte Übertragung. Fertig. Die Daten sind in über 200 menschliche Standorte gesendet worden. Dr. Kim Hyen aktiviert. Das Notfall-Kommunikationssystem. Der Station. Kommandant Thalwix, ich nehme an, Sie können mithören. Dank Ihrer Entscheidung wird die Galaxis endlich die Wahrheit erfahren. Thalwix hört ihr Wörter und fühlt zum ersten Mal seit Jahren inneren Frieden. All End. Kampfstationen. Befohlen. Wir verteidigen die Station gegen einkommenden Ratsschiff. Sir, fragt QF Verwart. Wir kämpfen gegen sehr eigenen Loot. Nein, antwortet Thalwix bestend. Wir kämpfen für das Richtig. Wir kämpfen für die Wahrheit. Die Nachrichten verbreiteten sich bereits, wie ein Lauffeuer durch. Menschlich Netzwerk. Auf Dutzenden von Welten lesen Menschen die schockierenden und verlangen über Ratsverbrechen. Die Wahrheit war endlich frei, und es gab kein Zurück mehr. Die Informationen verbreiteten sich durch menschlich Netzwerk wie ein Lauffeuer. Innerhalb von Stunden hat jede menschliche Kolonie, jede Forschungsstation, jeder diplomatische Posten, Kopien der geheimen Ratsdateien,
Nachrichtensender explodierte mit Dokumentation systematischer Unterdrückung. Kontrollierte Entwicklung an den stehenden Befehlen zur Eliminierung der Menschheit. Mehrere Ratschrift 90 berechtigt. QF, sein früher Enthusiasmus ersetzt durch Grimmage Entschlossenheit. Sie zielen sowohl auf uns als auch auf die Station. Kommandant Thalwichs nicht grimmig. All Crewmitglieder, die das Schiff verlassen möchten, dürfen das tun. Ich würde niemanden befehlen. Für mich entschieden zu sterben. Zu seiner Überraschung bewegt sich niemand. Subkommandant Crowden trat vor. Wir stehen zu Ihnen, Kommandant. Die Loggen der Rätsenden hut. Dr. Kim Hyens Stimme nistert über den Communicator. Kommandant Thalwichs, wir evakuieren zu kleineren Schiffen, aber die Daten vibrieren sich bereits. Dank, dass Sie uns die Chance gegeben haben, die Wahrheit aufzudecken, auf der Erde. In der guten menschlichen Kommande Zentral herrscht kontrolliertes Chaos. Admiral Chenway starrt auf die eingehenden Bericht von Hunderten von Welten. Das ist unmöglich, murmelt sie. Der Rat hat das wirklich getan. Die Beweise sind eindeutig. Antwortet ihr Adjutant, Major Park Sungmin. 300 eliminierte Zivilisation, manipulierte Entwicklungen, Gegnerslashing, und sie planten, uns allsinch zu eliminieren. Auf der Kolonie Neu-Berlin versammelten sich Menschen auf den Straßen und diskutierten die Enthaltungen. Ein alter Mann, der die HFY-Krieg miterlebt hat, schüttelt den Kopf. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Die HFY waren zu schwach, so schnell zu fallen. Die menschlichen Botschafter im Ratsgebiet erhielten innerhalb von Minuten ihr Rückrufbefehl. Botschafter Kim Min-jun packt hastig seine Sachen, drauen Ratssicherheit auf das Gebäude umstellten. Sie wurden versuchen, zum Schweigen zu bringen. Sagte zu seinem Team, aber es ist zu spät. Die Wahrheit ist draußen. Zurück im Weltraum hörten sich 5 Ratskriegsschiff der Horizon. Die Great, die Eternal Justice, war doppelt so groß wie Thalwichs Darkstar. Eingehend Nachricht, meldet der KMUNIK dem Bildschirm erschien Kommandant Vertasch, ein alter Rival von Thalwichs. Thalwichs, Sie haben einen schweren Fehler gemacht. Ergeben Sie sich sofort, und vielleicht seid der Rat nicht. Latsch Thalwichs bitte. Why die nicht, die? Sie den Solari sagten, den Vorfach, den Menschen, die sie zu ermorden planten. Das wären notwendig Maßnahmen für das Wohl der Galaxis. Antwortet Vertasch kalt. Nein, sagt Thalwichs bestimmt. Das war Tyrannie. Und hut endet sie. Dr. Kim Hyen und ihr Team erreichten ihr Rettungsschiff gerade, als die ersten Schuss zwischen den Ratsschiffen ausgetauscht wurden. Von ihrem kleinen Shuttle aus konnte sie sehen, wie die Darkstar tapfer gegen überwältigend Übermacht kämpfte. Senden sie ihn Nachricht an allmenschlichen Netzwerk, befahl sie Jiho. Kommandant Thalwichs und sein Crew sterben für die Wahrheit. Ihr Namen sollen niemals vergessen werden. Während der Kampf tot, verbreiteten sich die Nachrichten weiter. Auf Dutzenden von Welten begannen unterdrückte Spezies, ihre eigenen Rebellionen zu planen. Die Wahrheit über den Rat hat ein Feuer entfacht, das nicht mehr gelöscht werden kann, und der Kampf die Zukunft der Galaxis hat gerade. Es beginnt in dort End.